Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் genetic disorders தான் பார்க்க போறோம். So before that let me see how many of you have joined the live. Hello everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hi crazy dude, how are you? How are you doing? எப்படி இருக்கீங்க? Okay. Our session called Mariam, very good afternoon. Dr. X, very good afternoon. Okay. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பசங்களா. Sure short questions வரலாம் from this particular topic, that is genetic disorders. Okay, and you can have numericals based on this topic. So this topic is considered to be the most important high weightage topic from your NEET exam point of view. So நேத்தே இந்த கிளாஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருப்பேன். Am I audible? Is the screen clearly visible? Can someone please confirm me that before we get into the session? Okay. So we have Vedantu's daily practice problem. By the end of every session, ரொம்ப simple questions கேட்கப்படும். Okay, from today's session, do answer this and test yourself immediately. Okay, great. I am audible. Yes. இப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், that is genetic disorders பத்தி பார்க்க போறோம். Okay, we have two kind of genetic disorder, Mendelian disorder and chromosomal disorder, and this is going to be a very short live because இத பத்தின introduction எல்லாம் நான் நேத்து கிளாஸ்லயே சொல்லிருந்தேன். Okay, I'm just going to tell you what is very important from exam point of view, and we are going to solve few numericals based on this. Okay, clear? Very good. Mendelian disorders na enna pasangala? What do you guys understand by Mendelian disorders? நேத்து கிளாஸ்லயே சொல்லிருந்தேன். Can anyone tell me what are Mendelian disorder? The disorders that follow Mendel's law are called Mendelian disorders. Okay, and the disorders that occur due to chromosomes, okay, due to addition of a chromosome or deletion of a chromosome, that is what we call it as chromosomal disorders. Okay, so மூணு chromosomal disorders படிக்க போறீங்க, Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. Okay, and you are going to study 6, actually myotonic dystrophy உங்க syllabusல கிடையாது. You are going to be studying 5 important Mendelian disorders. Okay, yes, they are all sex-linked disorders. Very good. இப்போ ஒண்ணா பார்க்கலாம். When I talk about Mendelian disorder, they follow a certain pattern pasangla. Okay, so you have autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked recessive and sex-linked dominant. What is autosomal? Can anyone tell me what is an autosomal disease na enna pasangla? அப்படினா என்ன? Anybody in the class? A disease which is carried by the autosomes. ரொம்ப simple. Okay, or the gene that is going to cause that disease is carried by the autosome. அததான் நம்ம வந்து autosomal trait ன்னு சொல்றோம். Then what is sex linked? It is carried by your sex chromosomes. Okay, it is carried by what pasangla? The sex chromosomes. Which are the sex chromosomes? Anybody? You have your X linked and Y linked. Okay, Y link இருக்கு. நேத்து கிளாஸ்லயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருந்தேன். Very good. X link disorder. Okay, Y link hypertrichosis ன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருந்தேன். Yesterday's class. Do you guys remember those who attended yesterday's class? Okay. இப்போ இது ஒண்ணொண்ணா என்னன்னு பார்க்க போறோம். Okay, basically you have hemophilia, color blindness, thalassemia, sickle cell anemia and phenylketonuria. இந்த 5 diseases தான் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. Yes, X and Y link disease. Very good. Okay, இப்போ நம்ம ஒண்ணொண்ணா பார்க்கலாம். முதல்ல let's talk about hemophilia. இந்த hemophilia வந்து நம்ம royal disease ன்னு சொல்றோம். Can anyone tell me why do we call hemophilia as a royal disease, or we also call it as bleeder's disease? Can anybody tell me? என்ன நடக்கும் இதுல? இது முதல்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு disease? It is an X-linked recessive disease. So எல்லாரும் chat section ல போடுங்க. இது எப்படிப்பட்ட disease பசங்களா? It is an X-linked very good. Queen Victoria and her family had. So we call it as a royal disease. Bleeder's disease ன்னு சொல்லுவோம். Okay, what is actually happening here in quick-ஆ நான் சொல்றேன். Okay, yes, so you have, this is the normal allele. இது பாருங்க, இது X capital H இருக்கா? They are non-hemophilic. Okay, they are normal female
As I already told you, ஏமா நீங்க X chromosome எழுதுறீங்க, ஏன் வேற எந்த chromosome எழுத மாட்டேங்கிறீங்க? Because this hemophilic gene is present on the X chromosome. Yes, very good. இப்போ இதே X capital H, X small h. They are heterozygous. Okay, so what will they do? They will be carrier female. Okay, they will be carrier female. எல்லாரும் இத clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, then XHY. Can anyone tell me what will be the condition of this XHY? He will be a normal male. Correcta? The small h inradhu dhaan ungaloda hemophilic gene. Okay, then you have X small hy. This person will be affected. Idha modalla ellarume purinjukonga. Affected male. So these are the only 4 genotypes that is possible. Normal female, carrier female, okay, and we also have one more, right? Affected female. Okay, very important pasangla. உங்களுக்கு இந்த genotypes தெரிஞ்சாலே நீங்க எல்லா numericalsம் அசால்ட்டா எழுதிரலாம். Okay, can we continue? Yes, normal male, very good. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Can we continue? Please do give a thumbs up so we can continue. Yes or no? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது, how is this allele getting transmitted or how is this trait getting transmitted from one generation to another generation? Okay, great. Okay, இப்போ நான் முக்கியமா சொல்லி கொடுக்க போறது, நேத்து color blindnessலயும் சொல்லி கொடுத்தேன். Imagine the father is affected. Okay, an affected father is married to a normal female. Okay, the affected father is married to a, is the screen clear pasangla? Blurra therida? Is it fine now? I think now it should be fine. Is it fine now? Is the screen clear now? Hello Janice. Okay, now clear. Okay, so இவங்க வந்து ஒரு நார்மலான ஃபீமேல், இவங்க வந்து ஒரு அஃபெக்டடான மேல். ஓகே, ஸோ எப்படி என்ன நடக்கும்னா, you can see, we will put a checkerboard and see. இந்த checkerboard போடுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ அப்படியே எழுதுனீங்க, அது பிகினர்ஸ்க்கு அப்படியே எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். What do you understand here? என்ன பசங்களா உங்களுக்கு புரியுதுங்க? What do you guys understand? The females are basically carriers. Okay, females are carriers whereas the male are normal. So the disease is not actually carried from the father to the son. Okay, it is carried from the father to the daughter. Can you guys tell me why? Because we all receive our X chromosome, one of our X chromosome from our father. Okay, so inga enna paakringa? Carrier daughters. Okay, carrier daughters and normal son. Very important pasangla, normal son. இப்போ இந்த carrier daughter வந்து இன்னொரு normal man கல்யாணம் பண்றாங்க. Okay, so let's see XHX, okay, and XY. You see what will happen here? Can anyone tell me what will happen in this scenario? யாராவது சொல்றீங்களா? Can anybody tell me what will happen here? What do you see here, pasangla? Can anyone tell me? Yes, carrier female, very good. How much percent of male is affected? You can see. Can you tell me how much percent of male is affected? The male is affected, the grandson is affected. Yes, from the grandfather. He is who? He is a grandfather. Okay, from the grandfather to his grandson. Okay, through a carrier daughter. Through a carrier daughter. So what is this? It is a crisscross mari illa? Don't you see a crisscross pattern? Very good. 50%. 25% கிடையாது. மேல் வந்து இப்போ மேல்ஸ்ல எவ்வளோ பர்சன்ட் அஃபெக்டட்னா 50%. Got it? டோட்டலா எவ்வளோ பர்சன்ட் அஃபெக்டட்னா it is 25%. Clear, Janice and Crazy Dude? புரிஞ்சுதா?
இதை தான் நம்ம கிறிஸ் கிராஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இட் இஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ். லிசன் டு மீ வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. இட் இஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரேட் ஃப்ரம் த கிராண்ட்ஃபாதர், ஓகே, டு ஹிஸ் கிராண்ட்சன் த்ரூ அ கேரியர் டாட்டர். இந்த டாட்டருக்கு வந்து டிசீஸ் எல்லாம் இருக்காது, அவங்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது. she just carries the allele. Okay, this kind of inheritance is called as X-linked recessive inheritance, otherwise called as criss-cross inheritance. So the same pattern is followed for color blindness. புரிஞ்சுதா பசங்களா? This is called criss-cross inheritance. Okay, this is the pattern of inheritance. Okay, idhula innor question kekren. What percentage of progeny is normal? They are neither carriers, they are neither affected. இந்த நாலு பேர்ல எத்தனை பேர் நார்மலா இருக்காங்க? இந்த ஒரு செக்கர் போர்டை பார்த்து சொல்லுங்க. Can anyone tell me what is the percentage? இந்த percentage problem தான் நிறைய கேட்பாங்க. So I'm making you guys used to that. Very good, excellent, superb. So it is 50%. Okay, next question. What percentage of the progeny can be carriers? இல்லை எத்தனை percentage can be carriers? I'm showing you the answer. Yes? Yes, very good. What percentage can be carrier? It is 25%. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. You all understood. Okay, you guys can just very easily crack this if you understand this one particular thing. Okay, இப்போ இதோட symptoms பார்ப்போம். Okay, can we get into the symptoms of hemophilia? All of you are with me? Please do give a thumbs up or a heart in the chat section so we can continue. And do like this live. Yes. So a person, hemophilia na enna, ஒரு clotting factors இருக்கும் அவங்க உடம்புல, ரைட்? ஃபைப்ரினோஜன், த்ராம்பின், ப்ராத்ராம்பின், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான clotting factors இருக்கு. ஓகே, a particular clotting factor will not be synthesized. Why? Because that particular gene which is going to give rise to that protein is faulty, is mutated. So they cannot produce clotting factors. So if clotting factors produce பண்ணாட்டி என்ன ஆகும்? ஒரு சின்ன bleeding கூட it can result in death. Okay, because the blood will not clot. Okay, that is why we call it as bleeder's disease. You can see it is failing to clot. Here you can see it is clotting slowly. ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, and the heterozygous female, I'm already சொன்னதா, the carrier female, she transmits it to her son. So males are more affected. இன்னொரு question கேட்குறேன். நேற்று யாரோ கேட்டிருந்தாங்க லைவ்ல, even I answered it. Let me see how many of you will answer. In the X-linked recessive disease are more common in males. Why? Can anyone tell me why is X-linked recessive disease or sex-linked recessive disease more common in male? Can anyone tell me the answer? Yes, very good, Janice. Tap yourself. Super answer பண்ணிருக்கீங்க. ஏனா மேல்ல இருக்குது ஒரே ஒரு X chromosome தான். அந்த X chromosome மேல ஒரே ஒரு allele இருந்தா கூட போதும், ஒரே ஒரு mutated gene இருந்தாலும் போதும். They are going to be affected. So males are more prone to these kind of X-linked conditions. Yes, very good, crazy dude, Dr. S. Janice. Excellent pasangla. Okay, that is what they are telling. The possibility of female becoming hemophilic is extremely rare. Because mother of such a female has at least to be a carrier and the father should be hemophilic. இப்போ நான் ஒரு டாட்டரா எப்போ நான் அஃபெக்ட் ஆவேன்? என்னோட அப்பா ஹீமோஃபிலிக்கா இருக்கணும், என்னோட அம்மாவோ கேரியரா இருக்கணும், அப்பதான் நான் அஃபெக்ட் ஆகுவேன். Okay, because I have 2 X chromosome. One X chromosome I get from my father and the other X chromosome I get from my mother. Okay, try to understand this. இது ரொம்ப ஈஸி புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த inheritance தான் ரொம்ப முக்கியம். That is very important from your exam point of view. Okay, so this is about your hemophilia. Okay பசங்களா, clear? Can we continue now? So hemophilia-ன்றது எப்படிப்பட்ட disease? Sex-linked recessive disease. Okay, அதை என்னன்னு கூட சொல்றோம்? Criss-cross inheritance ன்னு சொல்றோம். The entire Queen Victoria and her descendants still today they suffer from this disease. Okay, so என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க. They will be like too much overprotected about themselves that they don't even get a little bit of hurt. Okay, அப்படி hurt ஆனா என்ன மேம் ஆகும்? bleeding ஆயிட்டே இருக்குமா? Immediately they will give them a clotting injection. Okay, so அந்த awareness இருக்கவங்களுக்கு clotting injection கொடுப்பாங்க, immediately blood clot ஆகும். Okay, can we continue பசங்களா?
Yes, color blindness. Color blindness na enna? I can't see anything. Is it like that? Can anyone tell me what is color blindness? I can't see any color. Everything will be black and white. இந்த பழைய படம் மாதிரி இருக்குமா? What is color blindness pasangla? It is the inability to differentiate between red and green. Okay, அதுதான் முக்கியமான விஷயம். It is decreased ability to see colors in order. It is the inability to differentiate red and green. Yeah, can you guys tell me what part of their eyes would be affected? Yes, fails to differentiate red and green. Very good, very good. Yes, few colors they can't identify. Yes, some colors are not seen. Yes, very good, excellent. ஏன் யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் அவங்களால இந்த ரெட் அண்ட் green கலரை சரியா பார்க்க முடியாது? Any idea? There must be some problem in their eyes, correct? என்ன problem இருக்கலாம்? What cells are responsible for this kind of colored vision? Anybody? Do you remember something called as rods and cones? ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? Those who have finished their 11th standard, ஏன்னா இந்த வருஷம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இல்லை, இப்போ 11th standard இருக்கவங்களுக்கு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இல்லை. Very good Janice, because there is some problem in their rods and cones. Okay, so the most common cause of color blindness is an inherited problem in the development of one or more of these sets of the eye's color which cannot sense color. Okay, so among humans, again this is also a crisscross inheritance, same nama anga padicha mari da. Okay, so this is also called crisscross inheritance. Okay, it is also called as sex linked or X linked. ஏன் இதை வந்து நான் திருப்பி சொல்றேன்னா, ஒரு 4 செட் ஆஃப் டிசீஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த 4 செட் ஆஃப் டிசீஸ்ல which is X linked, which is dominant, which is recessive, நிறைய கன்ஃபியூசிங்கான கேள்வி கேட்பாங்க. Okay, that's why I'm making it very clear. Okay, உங்க சிலபஸ்ல இருக்கிறது ரெண்டு தான். X linked recessive. It is your color blindness and hemophilia. That's it. Okay, clear பசங்களா? இது எப்படி inheritance நடக்கும்? I will give you a problem now. Let me see how many, the same pattern. Okay, so I will give you a numerical. If a color blind women, இது வந்து first genotypes எழுதிரலாமா? So it will become very easy. Okay, so this is a color blind female. So everyone write it along with me. Okay, XCX, she is a carrier female. இது ஏன் எழுத வைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு நியூமெரிக்கல்ஸ் பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay, she is a carrier female. Okay, then you have XCY. Okay, affected male or color blind male, affected male. Okay, then XY, normal male. Okay, then you have XX, normal female. Okay, these are what pasangla? The genotypes. Okay, so genotypes purinjadna podum, you are done with the problem. Okay, now I will give you a numerical. I am expecting answers. Okay, solata question solata idu eldi mudichtingla? Can I clear the board? Can we go into a numerical? Yes or no? Can I get hearts? Can I get green hearts? We will go for green hearts. Bio green hearts inmele. Yes, yeah, I will write the problem. When a colorblind woman, listen to me very carefully, marries a normal man, what percentage of progeny will be normal? Okay, this is first one. Second one will be carrier. Third one will be affected. Solunga, onnonukku answer solunga. Yes, can I get answers for this? So first enapa? First na genotypes எழுதணும். Genotypes எழுதினாலே பாதி answer முடிஞ்சது. Color blind women ன்னு சொல்லிருக்கேன். So how will a color blind woman be? She will have both the alleles, XC, XC.
Okay, normal man, it is XY. Okay, yes, I'm getting answers. Others also, please do tell your answers. XC, XC, XY. So it will be XCX, XCY, XCX, XCY. Normal ethana? There is no normal. Correct? Yes, 2 males are affected. Rendu melume affect ஆயிருக்கு. Okay, why? Because both the X chromosome that the mother is carrying has this allele. Very good, excellent. Yes, so first normal க்கு என்ன 0%. யாருமே இங்க நார்மல் கிடையாது. கரெக்ட்டா? எத்தனை பேர் வந்து carriers? எத்தனை பேர் வந்து carriers? Very good. It is 50%. 2 னு எழுதுறதுக்கு பதிலா 50% எழுதலாம். Affected எத்தனை percent? 50%. Okay, clear, super, very good, excellent. இப்போ இன்னொரு question கேட்கட்டா? Shall I ask one more question from this? What percentage of females are normal? Normal இல்ல. What percentage of females are affected? Okay, நாலாவது ஒன்று எழுதலாம். Female affected. Any female is affected here? Any female is affected here? What percentage of female is affected? Anybody? 0. Yes. So the answer is 0%. முடிஞ்சது. You guys are all thorough with it now. Confident நீங்க எழுதலாம். Okay, and every year ஒரு year விட்டு இன்னொரு year இதுல இருந்து கண்டிப்பா numericals வரும். Okay, so this is how you solve sex-linked recessive problems. Okay, இது autosomal recessive na கொஞ்சம் அது வேற. There I don't consider X chromosome and the sex doesn't matter there. Okay, is it clear pasangla? Can we continue now? Did everyone understand color blindness and hemophilia? Yes or no? And I want green hearts now. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது sickle cell anemia. So இந்த sickle cell anemia-ன்றது என்ன பசங்களா நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கரெக்ட்டா? So நிறைய சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். Body fluids and circulationsல படிச்சிருக்கோம். Geneticsல molecular basis of inheritanceல mutation பார்க்கும்போது படிச்சோம். நேத்து கிளாஸ்லயும் mutation பார்க்கும்போது படிச்சோம். It's a very very important topic from your exam point of view. Thank you, thank you. So the sickle cell anemia is a autosomal trait. Can anyone tell me, hey, இது வந்து நான் autosomal trait ன்னு சொல்றேன்? Can anyone watching this live tell me? It's an autosomal recessive trait. Okay, so it is controlled by 2 alleles. ஒன்னு வந்து HBA, இன்னொன்னு வந்து HBS. Okay, so HBA and HBS. This HBA is responsible for proper RBC. HBS is autosomal chromosome la occur aganum. Correct, correct. So this trait is present on your autosomal chromosomes. Okay, phenotypes எழுதிரலாமா? Can we guys write the phenotypes for this? Yeah, now let's write the phenotypes. இங்க வந்து I'm not going to consider X chromosome, Y chromosome, that doesn't matter here. Okay, the sex doesn't matter. Okay, that's why I call it as autosomal. இங்க பாருங்க HBA, HBA, what it is? Normal. Okay, HBA, HBS, carrier. Normal, but he or she is a carrier. Okay, then HBS, HBS, this person is affected. So, எப்போ வந்து ஒருத்தங்க affect ஆவாங்கன்னா when both the parents are carriers or when both the parents are affected. So, சாதாரணமா இங்க நடக்காது. Okay, so it's a recessive disease. இப்போ பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். Did everyone note this? Did everyone note this genotypes for your sickle cell anemia? Done? Okay, great. இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான cross எடுத்துப்போம். Okay, both the parents are carriers. Now I want the answer பசங்களா. HBAS, HBAS. So இவங்க என்ன ரெண்டு பேரண்ட்டுமே carrier. Okay, what is the probability now you should write it from 0 to 1, okay, of getting a affected individual, okay, normal individual and carrier. சொல்லுங்க பாப்போம். By the time I put the cross, can anyone tell me what is the probability of getting affected, normal and carrier? Okay, so I will put the cross. எப்பவுமே பசங்களா இது எழுதுறதுக்கு ஒரு 5 செகண்ட் ஒரு மினிமம் 20 செகண்ட்ஸ் ஆகலாம்.
Okay, please do put the checkerboard. Na ivlo idu pannalo I always make sure that I do it. Okay, answers vandittirukka. So this will be HBA, HBA, this will be HBA, HBS, this will be HBA, HBS, this will be HBS, HBS. Yes. What is 25% affected? Very good, superb. So in the 25% என்றது என்னது? This is affected 25%. இதே நான் probability ல எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவேன் பசங்களா? How do I write this 25% in probability? Because they can ask that also in your exam. 0.25. Okay, or they can ask you 1/4. Like that it can be asked. Okay, normal எத்தனை பேரு? Normal எத்தனை பேரு? It is again 25%. Yes, it is 25% normal. Okay, carrier எத்தனை பேரு? 50%. Clear? Understood? This is your inheritance pattern. Any doubts here in inheritance pattern? Clear? Can we continue? Yes or no? Okay, இப்போ ஒரு இன்னொரு numerical கொடுக்கட்டா? Shall I give one more simple numerical? Yes or no? இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. This is 2021 question. Okay. Yeah, the same thing. Just same problem we solved. Okay. So adhe venda. Adhe problem venda. Okay. So I'll give you one more. If one of the parent is a carrier for a sickle cell trait, and the other parent is affected. Affected na the other parent is having sickle cell trait. Okay, what will be the progeny, or how will be the progeny? Okay, how will be the progeny? Paapom எத்தனை பேர் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க? First எனக்கு phenotype சொல்லுங்க. What will be the phenotypes? One parent is a carrier and the other person is affected. Can anyone tell me the phenotypes? Shall I write or I'll wait? Yes, very good, very good. You directly got the answer. Superb, superb. Very good. Okay, நான் மித்தவங்களுக்காக solve பண்றேன். Okay, so it is one parent is a carrier. Okay, other parent is already having the trait. Okay va? So appo enna nadakum? 50% affected, 50% carrier. Okay, so simple ah solnona 50% பேரு they will have HBA, HBS. Okay, the other 50% will have HBS, HBS. Correct? Is it correct? அவ்வளவுதான். நீங்க இன்னும் கன்ஃபார்மா வேணும்னா you can write the Punnett square, you can try to understand it. Okay, yes, there is no normal individual here. இங்க நார்மல்கான பேச்சே கிடையாது. ஓகே, இப்போ என்னதான் நடக்கும் பசங்களா? இந்த சிக்கல் செல் அனீமியால என்னதான் நடக்கும்? இதுதான் உங்க எக்ஸ்-லிங்க்ட் ரெசெசிவோட பேட்டர்ன். Okay, what is happening? This is also very important பசங்களா. Okay, இது பாருங்க, இதுதான் உங்க நார்மல் ஹீமோகுளோபின். முதல்ல நான் உங்களுக்கு RBC பத்தி சொல்றேன். Okay, so to understand this, you know we have RBC, correct? RBC has a pigment called hemoglobin, HB ன்னு சொல்றோம். correct? இந்த HB ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஹீம், இன்னொன்னு வந்து குளோபின். So இந்த ஹீம் என்றது என்ன பசங்களா? It is a non-protein part. Globin என்றது என்ன பசங்களா? It is a protein part. Okay, இந்த குளோபின்ல ரெண்டு செயின் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஆல்பா செயின், இன்னொன்னு வந்து பீட்டா செயின். Okay, இப்போ பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா, the problem is in the beta globin gene. Okay, so sickle cell anemia எங்க எதனால பிரச்சனை உருவாகுது? Because of there is a mutation in the beta globin gene of your hemoglobin. Okay, ரொம்ப கிளியரா படிச்சுக்கோங்க. Okay, இதுதான் உங்களோட நார்மல் ஹீமோகுளோபின் ஜீன். Okay, என்ன நடக்குது பசங்களா? GAG இருக்கு. என்ன இருக்கு நம்மளோட mRNA ல? GAG இருக்கு. ஆறாவது
அமைனோ ஆசிடா glutamate வந்து synthesize ஆகுது. Okay, what amino acid is synthesized in a normal hemoglobin? Glutamate. That is also very very important. இப்போ point mutation நடக்குது. நம்ம நேத்து லைவ்ல பார்த்தோம், கரெக்ட்டா? So what is point mutation? Can anyone tell me? This A is changing into U. A என்னவா மாறுது பசங்களா? U வா மாறுது. இப்போ the amino acid that it is going to be coded is completely changing. Glutamate is becoming valine. Okay, very very important. நிறைய வாட்டி உங்க எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. இந்த GAG, GUG, very good single base mutation. So இது வந்து உங்க normal hemoglobinல GAG வந்து what amino acid it is producing? Glutamate. So this question was once asked to me in my PhD interview. Okay, அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக்னு சொல்ல வரேன். Okay, what is the change in the amino acid? Can you remember ன்னு சொன்னாங்க. I was confused. valine glutamate கடைசில இல்ல glutamate to valine ன்னு தான் கரெக்ட்டா சொன்னேன் நான். Yes, change in the single base. Very good. So அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக். இப்போ இந்த A என்னவா மாறுது பசங்களா? இந்த A is being mutated to U. Okay, a single nucleotide change. இப்போ இந்த GUG என்ன கோட் பண்ணுதுன்னா it is coding to valine. மேம் ஒரே ஒரு அமைனோ ஆசிட் தானே மேம் சேஞ்ச் ஆகுது, அதனால என்ன ஆகலாம் மேம்? The entire shape of your RBC is changing. Okay, இப்போ இந்த RBC யோட ஷேப் என்ன? Can anyone tell me what is the shape of RBC? Body fluids in circulation. Anyone remember? Yes. Anyone remember? It is biconcave. Okay, என்னோட RBC யோட ஷேப் வந்து biconcave. ஏன் என்னோட RBC வந்து அந்த biconcave ஷேப்ல இருக்குன்னா because it can help in exchange of gases. Okay, yes, very good. Disc shape, biconcave shape, very very good. Okay, இது என்ன நடக்குது இப்போனா அந்த பைகான்கேவா இருக்க RBC வந்து சிக்கல் மாதிரி ஆயிடுது. சிக்கல்னா என்ன தெரியுமா? இந்த குட்டியா கத்தி மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா? இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க. Have you guys seen that sickle? நம்ம வீட்ல கூட தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு கத்தி இருக்கும். It just looks just like that. Okay, yes, so it looks something like this, or we call it as half moon shape, crescent shape. Okay, crescent na enna? Half moon shape. Okay, yes, yeah, aruva ma'am, aruva avlo perusum kedaiyadhu. It is a little more smaller than that. அதோட கொஞ்சம் குட்டியா இருக்கும். அது எப்படி இந்த மாதிரி கர்வ்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி கர்வ்டா வந்து இங்க ஒரு இது இருக்கும். தெரிஞ்சதா? இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா what I am trying to tell? இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கிராப்ஸ் எல்லாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கட் பண்ண ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, it looks exactly like that. Okay, the RBCs become what? Crescent shape or half moon shape. Ma'am, அப்படியானா என்ன பிரச்சனை ஆகலாம்? Can you guys tell me what will happen if there is a change in the shape of the RBC? Yes, anybody? சரி மேம், இது வரைக்கும் புரிஞ்சது. ஆனா இந்த RBC யோட ஷேப் மாறுறதுனால கதிர் அர்வால், yes, correct, thank you for helping. BKN, yes, yeah, okay. நான் என்னென்ன நடக்கும்? What can happen? சொல்லுங்க பசங்களா. என்னோட RBC யோட ஷேப் மாறிடுச்சு. So what all can happen? My oxygen carrying capacity will decrease. My oxygen carrying capacity of my blood will decrease. Very good. The surface area decreases. Excellent. அப்ப என்ன ஆகும்? Do you think your body will get oxygen? Do you think your body will get enough oxygen? No. That is what will lead to anemia. Okay, oxygen carrying capacity decreases. The person becomes anemic. Okay, வேற என்ன நடக்கலாம்? ரொம்ப முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு பசங்களா. இதுதான் உங்க blood vesselன்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, என்னோட நார்மலா இருந்தா blood, என்னோட RBC வந்து நார்மலா இருந்தா blood flow வந்து நார்மலா இருக்கும். Now my RBCs are sickle shaped. So என்ன நடக்கும்னா they form clots. ஓகே, முக்கியமான blood vesselsல போய் அவங்க clots form பண்ணிடுவாங்க. முக்கியமா உங்க ஹார்ட்ல. It can result in heart diseases. Okay, that can also happen here. Yes, so these are all some of the symptoms. Anemia na enna? Less hemoglobin.
Okay, less hemoglobin, what it can lead to? Lesser oxygen. Oxygen கம்மி ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? You will become breathless. Okay, these are all some of the என்ன சொல்றது symptoms of sickle cell anemia ன்னு சொல்லலாம். எத்தனை பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும்? You guys tell me. The sickle cell anemia இருக்கவங்க they are not affected by malaria. Does anyone know that? Okay, people with sickle cell anemia are not affected by malaria. Do you know the reason? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். நானே இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபேரியம் அதெல்லாம் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ வேர் வில் திஸ் மலேரியல் பாரசைட் லிவ்? எங்க வந்து என்னோட மலேரியல் பாரசைட் வாழும்? என்னோட மலேரியல் பாரசைட் lives in my RBC. கரெக்டா? என்னோட ஆர்பிசியே சிக்கிள் ஷேப்பா இருக்கும் போது, எஸ் வெரி குட், என்னோட ஆர்பிசியே இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்லெஸ்ஸா ப்ராப்பரான ஷேப் இல்லாத போது எப்படி வந்து இட் கேன் ஆக்சுவலி அலோ த growth ஆஃப் மலேரியல் பாரசைட்? ஆமாவா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? டிஃபிகல்ட் டு grow. The malaria cannot complete its life cycle. Sorry, the malarial parasite cannot complete its life cycle, pasangla. Okay, so this is one extra information. So people with sickle cell anemia, they don't get malaria at all. Okay, is it clear? Ellarku purinjada? Did everyone like this information? Please do give me hearts in the chat section. We will continue. Yes, so this is about sickle cell anemia. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், glutamate to valine. Okay, yes or no? இப்போ first autosomal recessive disease முடிச்சாச்சு. இப்போ நாம next பார்க்க போறது phenyl ketonuria. இதை பேஸ் பண்ணியும் நிறைய இது வந்து இதெல்லாம் கிடையாது பசங்களா. What is that? There is no cross, nothing. Okay, you just have to remember the enzymes and what is actually happening. Okay, so what is this phenylalanine? முதல்ல நான் ஒரு எழுதுறேன். Let me see how many of you will know what is this. Can anyone tell me what is phenylalanine? Phenylalanine na enna? பாப்போம் எத்தனை different answers வருதுன்னு பாப்போம். I'll give you options, okay? Protein, amino acid, lipid, vitamin. What is phenylalanine? Yes, answers please. Phenylalanine is an enzyme. Okay, then any other answer? Phenylalanine is an essential amino acid. Okay, அது வந்து ஒரு amino acid. Very good BK and very good. Yes, you codes for phenylalanine. Excellent. Yes, இது எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைனோ ஆசிட்னா இது ஒரு எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட். எசென்ஷியல்னா என்ன பசங்களா? என்னோட பாடி வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஐ நீட் டு டேக் இட் இன் மை டயட். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, எஸ், we are all learning. ஸோ என்ன நடக்குது? இது வந்து ஒரு எசென்ஷியலான அமைனோ ஆசிட். ஓகே, இந்த phenylalanine வந்து நம்ம உடம்புல, I will just see if there is a slide for that. Okay, I will draw and show you. Yes. So this phenylalanine is converted into tyrosine. Tyrosine என்றது என்னது? Can anyone tell me what is tyrosine? Okay. Mnemonics, PVT, private Tim Hall, all your essential amino acids. Yes, I will do biomolecules. At that time I will discuss about that. Thanks for your mnemonic. Others can note it down. Yes. So என்ன ஒரு enzyme இருக்குன்னா phenylalanine hydroxylase. ரொம்ப முக்கியமான enzyme. Okay, normally I don't have phenylketonuria. So in my body I have this phenyl hydroxylase that is going to convert phenylalanine to tyrosine. Yes. Okay, the tyrosine is later converted into other derivatives. Okay, unga thyroxine, unga hormone, thyroid gland hormone. Okay, then you have your melanin. They are all derivatives of tyrosine. Okay, so this is happening in a healthy individual. Okay, but people with phenylketonuria, okay, when they have this autosomal recessive trait, okay, so people with phenylalanine
ketonuria, they lack this enzyme phenylalanine hydroxylase. ரொம்ப முக்கியம். The enzyme that is not present in patients with phenylketonuria, phenylalanine hydroxylase. So phenylketonuria they lack phenylalanine hydroxylase enzyme. So அப்ப என்ன நடக்கும் பசங்களா? இந்த phenylalanine என் பாடியில accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். The quantity or the amount of phenylalanine in my body keeps increasing. Okay, this phenylalanine will be converted into phenylpyruvate. Okay, it will be converted into ketone bodies. This will happen. Yes, try to understand. The enzyme கிடையாது in people with your phenylketonuria. Okay, so there will be conversion of phenylalanine and your blood phenylalanine level ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கும். Since there is no enzyme, so this phenylalanine is converted into toxic substances. Okay, these toxic substances can go and accumulate in your brain. Okay, it can cause mental retardation. Okay, skin pigmentation, ஒரு மாதிரி ரொம்ப பேலா இருப்பாங்க அவங்க பார்க்கவே. Okay, and there will be change in the color of your hairs. And என்ன நடக்குது? All these are super load on your kidneys. So your kidneys will slowly become less functional. Yes, ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதா? ஹாய் லோகதாரிணி, ஹாய். ஸோ இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதா? ஒரு என்சைம், ஒரே ஒரு என்சைம் இல்லை, அந்த என்சைம் இல்லாததுனால எவ்வளோ பிரச்சனை பாருங்க. Okay, these kind of disorders are called metabolic disorders. என்னன்னு சொல்ற இத? Metabolic disorders ன்றோம். Yes, so this is what happens in phenylketonuria. இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம்? யோசிச்சு பாருங்க. Imagine you all become doctors. Okay, I hope all of you watching this live become doctors. என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்? ஒரு லாஜிக்கா யோசிச்சு பாப்போமா? Problem based. This week we will do, maybe day after tomorrow or tomorrow I'll plan. Okay, யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஒன்று அவங்களுக்கு ஒரு டயட் கொடுக்கணும். I should prescribe them a diet which is having very less phenylalanine. ஆமாவா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அந்த டயட்ல வந்து phenylalanine வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்க மாதிரி ஒரு டயட் கொடுக்கணும். அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். இல்ல இந்த phenylalanine hydroxylase எப்படியாவது அவங்களுக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். இது ரெண்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு. ஓகே, the first one is better இல்ல? phenylalanine இல்லாத டயட் சாப்பிடுறது இன்னும் பெட்டர். Okay, when compared to giving them this phenylalanine hydroxylase injection or enzyme. Okay, but it is a lifelong pain pasangla. Okay, yes, or enzyme inject. Yes, and while injecting enzyme you should make sure that they are not degraded by your body. Nariya irukadula. Yes, okay, think logically. Think ippe ningala doctor mari yosikka aarambichirunga. Okay, yes, this is what is happening. This is your phenylalanine hydroxylase. Okay, a phenylalanine is converted into tyrosine. Okay, again this is also an autosomal recessive disease. நான் சொல்லணும்னே கிடையாது, நம்ம முதல்ல படிச்சது மட்டும் தான் X-linked recessive. எது? ஹீமோஃபீலியா and color blindness. Okay, others sickle cell anemia, phenylketonuria, இன்னொன்று thalassemia படிக்க போறீங்க. இது மூணுமே என்ன மாதிரி disorders பசங்களா? All these three are autosomal recessive disease. Okay, இது எங்க இருக்கு? இந்த enzyme கான gene எங்க இருக்கு? It is present on chromosome number 12. Yes, side effect. Yes, கண்டிப்பா இருக்கலாம், கண்டிப்பா. Yeah. Now we are moving on to thalassemia. Okay, so sickle cell anemia is also related to hemoglobin. Thalassemia is also related to hemoglobin. Ma'am, அப்ப என்ன மேம் டிஃபரன்ஸ் உங்க thalassemia-க்கும் sickle cell anemia-க்கும்? யாரையாவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me what is the exact difference between thalassemia and sickle cell anemia? ஒரு வேர்ட் இருக்கு உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல NCERT-ல ஒரு வேர்ட் இருக்கு. Can anyone tell me? It's given very clearly in your NCERT. Yes, sickle cell anemia, thalassemia. I hope the spelling is correct. Pasangla, thalassemia is a quantitative problem.
Okay, whereas my sickle cell anemia is a qualitative problem. Okay, this can be a potential question in your exam. Which is quantitative, which is qualitative? Purinjada? Any doubts? Any doubts here? Sickle cell anemia, the RBC is sickle shaped. It's a problem of quality. The quality of RBC is decreasing. Okay, here the number of RBC itself decreasing. Quantity is decreasing. Yes. Purinjada? This is very important. NCRT. You can go check. If you have your textbook right now, you can check. This is given thalassemia la kuduthirukanga, last red line la kuduthirukanga. Yes. Now we will try to understand what is thalassemia. Purinjada pasangla? This is romba mukkiyam, NEET ku romba mukkiyam. We will try to understand, decode what thalassemia is. So it is characterized by decreased hemoglobin production. That was faulty. Faulty na edho or mistake irukadha produce agumbodhu. Idu produce agumbodhu kammiya produce agudhu. Okay, often there is mild to severe anemia. Anemia can result in feeling tired and pale skin. Ma'am, pale skin na enna? Neenga doctors ta pogumbodhu your doctor will check your eyes. Indha mari open panni check பண்ணுவாங்க. உங்க palm check பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படி check பண்றாங்க? Have you ever thought? Anga redness irka? Is there something red? That redness indicates that your hemoglobin levels are good. Adhe or mari pale dull irundinga your hemoglobin levels are low. Okay, romba easy ah purinjikalam. Okay, anemia vandu நம்ம doctors vandu test kuda panna thevilla. They can just see your eyes, they can just see your palm, they can just see your fingers and let you know whether you have anemic, whether you are anemic or not. I'm not talking about thalassemia or sickle cell anemia, normal anemia. Okay, when your hemoglobin levels go down. Okay, there may also be bone problems and enlarged spleen. Spleen, what is spleen? Anyone? What is spleen? Yellowish skin and dark urine, slow growth may occur in children. So, ரெண்டு விதமான thalassemia இருக்கு. ஒன்னு வந்து alpha thalassemia and beta thalassemia. Okay, alpha na enna? It is going to affect my alpha globin gene. என்னோட hemoglobinல ரெண்டு gene இருக்கு, கரெக்ட்டா? So, my hemoglobin has alpha and beta chain, correcta? When it affects, yes, graveyard of RBC, superb, yes. So, you have alpha is going to affect your alpha chain, okay, and beta is going to affect your beta chain of your hemoglobin. Rendu alpha, rendu beta chain சேர்ந்ததா என்னோட globin. Okay, did everyone understand? Again, alpha and beta thalassemia are very, very important. ரொம்ப முக்கியம். And the severity of the disease depends on how the mutation has happened. Okay? Yes. Alpha thalassemia, beta thalassemia. Okay? So here you can see alpha thalassemia la enna agudhu? Excess of beta chain அதிகமாகுது. Okay, I think it's fine. Is the screen fine pasangla? Is it okay? I think it should be okay now. இப்போ beta thalassemia la excess of alpha chains irukku. This is very, very important. So thalassemia by itself is a quantitative problem. Yes, it's clear. Okay, great, great. அது ஒரு செகண்ட் மட்டும் இதாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yes. இப்போ நம்ம எல்லா டிசீசஸை பத்தி குவிக்கா ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். ஓகே, கலர் பிளைண்ட்னஸ்ன்றது என்ன பசங்களா? இட் இஸ் a X-linked recessive disease, defect in green or red cone of the eyes. Cones are responsible for photopic and colored vision, correct? Rods are responsible for twilight vision, and then you have they are unable to discriminate between your red and green. How it is inherited? A daughter will be colorblind only if the father is colorblind. Okay, because she receives one of her X chromosome from the father. Okay, there is a 50% probability of a carrier female to transfer the disease to son. Idana nama proof oda paathachi. Correct? Hemophilia, it is a defect in protein involved in clotting of blood. It is also a X-linked recessive. Don't forget, X-linked nalum onnudha, sex-linked nalum onnudha. Rendume ore vishayam da. Continuous bleeding even from a simple cut. Okay, the possibility of a female becoming, this line is, all these are possible, NEET question, all these lines. The possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare because of mother of such female has to be at least a carrier and the father should be hemophilic.
Yes, crisscross pattern of inheritance. Very good. Superb. Okay. Then we have sickle cell anemia. இங்க பாருங்க இது வந்து autosomal recessive. ரெண்டுமே autosomal recessive. Okay. It is a single mutation. இது வந்து ஒரே ஒரு mutation in the beta globin gene. Okay. Whereas thalassemia results in mutation in two genes. என்னென்ன gene? HBA1 and HBA2. Okay, this is the new information. இது எங்க இருக்கு? இது என்னோட chromosome number 16ல இருக்கு. This is also in your NCERT. You can check it out. Okay, anemia due to decreased synthesis of the globin chain of hemoglobin. It's a quantitative problem, qualitative problem. This I already discussed. Okay, offsprings. When will the offsprings get the disease? When both the parents are either carriers or when both the parents are affected. Okay, ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். Next, we have phenylketonuria. It is an autosomal disease. Lack of an enzyme called phenylalanine hydroxylase, which is going to convert phenylalanine to tyrosine. I already told you, mental retardation due to accumulation of phenylalanine. It is also excreted as phenylpyruvic acid. The person will become very tired. அதுதான் முக்கியமான ஒரு symptom. Offspring may get the disease when both the parents are a carrier. So, இந்த autosomal disease ரொம்ப rare தான் when compared to sex-linked diseases. Okay? Yes, crisscross pattern of inheritance. So, this completes your genetic disorders. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா chromosomal disorders இல்ல chromosomal anomalies. Okay, or chromosomal abnormality. எது வேணா சொல்லலாம். You can tell anything to this. There are two types, aneuploidy and polyploidy. Ma'am, aneuploidy na enna? Can anyone watching this live tell me what is aneuploidy? The slide வேண்டாம் நம்மளே படிப்போம். Okay? Yes. What is aneuploidy? It is an addition or deletion of a chromosome. என்ன பசங்களா? Addition or deletion of one or more chromosome. ஒரு chromosome இல்ல ரெண்டு chromosome maximum. ஒரு chromosome add ஆகுது இல்ல ஒரு chromosome delete ஆகுது. Okay, இந்த addition நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா very very important, we call it as trisomy. So addition of chromosome is called what பசங்களா? Trisomy. All of you put it in the chat box. Deletion நம்ம என்ன சொல்றோம்னா monosomy. Okay, addition is called what? Trisomy. Deletion is what called? Monosomy. So we all have this diploid, correct? நம்ம 2n இருக்கு. Correct? So 2n plus 1 is trisomy. I'm adding one chromosome. Yes, 2n minus 1. I'm deleting one chromosome. இது எதனால நடக்கும்? Why does this happen? Or is it something related to inheritance? No. It's not at all related to inheritance. Okay, it can happen to anyone and everyone. Can anyone tell me ஏன் ஒரு chromosome extra ஆகுது, ஏன் ஒரு chromosome கம்மி ஆகுது? Can anyone think about it? Okay, I'll give you a hint. Meiosis, anaphase. Okay, I will draw meiosis for you here. இங்கே வரையிறேன். Okay, anaphase ல என்ன நடக்கும் பசங்களா? What happens during anaphase? The separation of sister chromatids. ஆமாவா இல்லையா? அப்படி செப்பரேட் ஆகும்போது ஒரு சைடுல, listen to me carefully, ஒரு chromosome extra ஆகுது. Okay, and other side there is a deletion of chromosome. Yes, yes, Sivakumar, very good, very good. All of you are doing it, excellent. So என்ன ஆகுது? When there is a separation, equal segregation, usually equal segregate ஆகணும். But if it doesn't get equally segregated, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், when they don't get equally segregated, that is when all these anomalies occur. So அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா non-disjunction. Okay, இதுல வந்து parents, carrier அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இது யாருக்கு வேணா நடக்கலாம். Non-disjunction during anaphase. Okay, non-disjunction of what pasangla? It is non-disjunction of sister chromatids. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னோட sister chromatidsல non-disjunction நடக்கும்போது தான் இது எல்லாமே நடக்கும். இது ரொம்ப ஈஸி. Okay? Yes. Usually இது எப்போ வந்து ரொம்ப பாசிபிலிட்டினா ஒரு 35 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு விமன் வந்து 35 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க pregnancy plan பண்ணும்போது இல்லை when they get pregnant, those children who are born are more prone to such kind of chromosomal abnormalities. Okay,
So their egg quality, by the time they reach 35, 36, the egg quality will be very poor. Yes, non-disjunction இந்த செப்பரேட் ஆகும்போது ஈக்குவலா செப்பரேட் ஆகாதது தான் non-disjunction. Clear, Janice? Disjunction ஆகி செப்பரேட் ஆகும், right? So you have this, correct? So you have this, there is a disjunction. What happens? The centromere will actually do like this. Okay, and the non-disjunction illati enna agum, the entire one will get separated. Okay, adha nama non-disjunction nu solrom. So this is what we are going to study in detail. Aneuploidy, monosomy and trisomy. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, that is polyploidy. One second. Polyploidy. Polyploidy na enna, இது வந்து human beings la கிடையாது பசங்களா, animals லே கிடையாதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, it is often found in plants. இப்போ ஒரு plant 2n இருக்கு, அது next generationல 4n ஆகலாம். Okay, one second. அதுக்கு next generationல 6n ஆகலாம், அதுக்கு next generationல 8n ஆகலாம். That is what we call polyploidy. Okay, in the polyploidy it happens increase in the full set of chromosome. Okay, that entire set of chromosome is just multiplying. Okay, that is what we call it as failure of cytokinesis. Very good. See, இது வந்து failure of cytokinesis. இது வந்து non-disjunction during anaphase of meiosis. Try to understand. This is how deep your understanding should be to answer questions. Can I continue, pasangla? Can we continue? Any doubts still here? Yes. So autosomal, monosomy, trisomy. If there is any problem with the autosome, we call it as autosomal, monosomy and trisomy. Adu sex chromosome na, adu vandu nama allosomal nu solrom. Can I get green hearts? Can we continue? Yeah. Enna padikireenga? You just have 4 pasangla. ஒன்னு வந்து டவுன் சிண்ட்ரோம், சாரி 3, 4 கூட இல்லை, டர்னர் சிண்ட்ரோம், கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம். மிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஓகே, ஃப்ரம் யோர் நீட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டவுன், கிளைன்ஃபெல்டர் அண்ட் டர்னர் சிண்ட்ரோம். நத்திங் எக்ஸ்ட்ரா தே ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க். வேணா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ டவுன் சிண்ட்ரோம் என்றது என்னது? ட்ரைசோமி 21. கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் டஸ் திஸ் 21 இண்டிகேட்? மேம் இந்த 21னா என்ன மேம்? திஸ் 21 இண்டிகேட்ஸ் த குரோமோசோம் நம்பர். ஓகே, என்னோட 21st குரோமோசோம்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலி இப்படி இருக்குமா? இப்படி ஒன்று, இப்படி ஒன்று, இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்று இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ட்ரைசோமி. எஸ், எட்வர்ட் சிண்ட்ரோம் ட்ரைசோமி 18, பேட்டோஸ் சிண்ட்ரோம் ட்ரைசோமி 13, டர்னர் சிண்ட்ரோம் இது எப்படிப்பட்டது? இஸ் திஸ் டர்னர் சிண்ட்ரோம் a monosomy or trisomy? Can anyone tell me? Is this Turner syndrome a monosomy or trisomy? I'm showing you an arrow here. Let me see how many of you will tell me. It is a monosomy. It is a deletion of a chromosome. Yes. Okay, Klinefelter syndrome, one X chromosome is extra. Super females, XXX. Super males, XYY. Yes, monosomy, excellent, superb. Okay, இப்போ நம்ம இந்த டவுன் சிண்ட்ரோம், ஓகே, டர்னர் சிண்ட்ரோம் அண்ட் கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ டவுன் சிண்ட்ரோம்ன்றது இட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த presence ஆஃப் குரோமோசோம் நம்பர் 21. ஓகே, ஸோ the disorder was first described by Langdon Down in the year 1866. அதனால தான் நம்ம இதை டவுன் சிண்ட்ரோம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போலாம் டவுன் சிண்ட்ரோம் பசங்களும் நார்மலான லைஃப் லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பசங்களா. ஸோ வி நோ மோர் செக்ரிகேட் தெம் as mentally retarded. Okay, it's a very severe condition. I just want to be very honest with you guys. The affected individual is short stature. These are all very important. Small round head. Okay, always their mouth will be partially open. Okay, and they'll have a furrowed tongue. Palm is broad with a characteristic palm crease. So நம்ம பாம்லலாம் crease வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். அதை தான் நம்ம சொல்கிறது palm crease. Okay, physically they will be retarded. Mentally they will be retarded. Okay, they will not be able to do their own work properly. Okay, and the treatment illa pasangla. That's the saddest part. See, why there is no treatment? I can't go and delete this chromosome. That's highly impossible. I wish someone comes up with a treatment for such a severe disease. Disease nu kuda solradhu, adu oru condition. Adha na maathave mudiyadhu.
இப்போ நான் சிக்கல் செல் அனேமியாவோ இல்லை ஹீமோஃபிலியாவோ அதுக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. பட் கண்டிஷன்ஸ் லைக் திஸ் தி டோன்ட் ஹாவ் ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் மோர் தென் த சில்ட்ரன், the parents find it so difficult to take care of the child and also to see the child suffering. Okay, do you guys agree with me? The Down syndrome, in the Turner syndrome, இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு situation, chromosomal disorders எல்லாம். Yes or no பசங்களா? ஆனா இப்போ ஒரு 10 years ஆனு வச்சுக்கோங்க, you can actually find out if your child has this kind of condition, any chromosomal abnormalities in the fetal stage itself. I think all of you are aware of amniocentesis. Amniocentesis எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. We can do amniocentesis, we can take the chromosome, we can see the karyotype. Okay, and still the decision is left to the parents. If they want to continue or if they don't want to continue the pregnancy. Yes, amniocentesis is there. இது வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிடையாது. Okay, you see in a particular family நிறைய பேர் இந்த மாதிரி mentally retarded இருப்பாங்க. They will not even know the reason. Okay, and this is very common in children who are born to women above 35 years. So ma'am, அந்த 35 years மேலே பிறந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த disease வருமா? அப்படியும் கிடையாது. I see many young mothers, okay, who got married very early in their life but still ended up having a defective child. Okay, it's completely a matter of fate. Okay, யாரெல்லாம் fate நம்புறீங்களோ, it is completely a matter of fate. Okay, so that is about your Down syndrome. So Down syndrome ஓட karyotype ரொம்ப 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 முக்கியம். It is 45 autosomes. Correct? 44 இருக்குது, 45 ஆயிரும், plus XX if it is a female, or 45 autosome plus XY. Simple. Okay, இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா, karyotype from your exam point of view. So it's a trisomy 21. Which of the following is called as trisomy 21? That can be a question. Okay, now we shall proceed. Next you have Klinefelter syndrome. It's a genetic disorder. It's caused due to the presence of one extra X chromosome. So they are male, they are sterile, they are not able to reproduce, but they have female-like characters. Okay, and they are also little mentally retarded. So inga enna irukku, 47 chromosomes irukku. Okay, 47 XXY is their karyotype. Okay, what is the symptom? They'll have symptoms like feminine development of breast, that is called gynecomastia, and they are sterile. Okay, that is your Klinefelters. Then you have Turner syndrome. Turner syndrome is where one X chromosome is absent. So what will be the karyotype? 45 with XO. Their females are sterile, their ovaries are rudimentary. Rudimentary na enna, and the ovary and the functionale kadayadu. Okay, they don't function at all. They lack other secondary sexual characteristics. So this is about your Turner syndrome. Okay, so in the moonu da nama chromosomal, these are all some, and they are mentally retarded. Okay, yes. So பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம். And webbed feet இருக்கும். இந்த கழுத்துக்கும் இந்த ஷோல்டருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா, அந்த டர்னர் சிண்ட்ரோம்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். Their neck will be very short. அதான் நம்ம webbed feet ன்னு சொல்கிறோம். Yes, you can see here, they are all the symptoms. Clear பசங்களா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? So we have again என்ன சொல்றது, ஒரு summary மாதிரி. Down syndrome, it is trisomy 21. Okay, Klinefelter syndrome, it is again trisomy of an X chromosome. Turner syndrome is a monosomy. Females are sterile, short stature and underdeveloped sexual character. Sterile, tall, overall masculine with feminine characters. Mental retardation, short stature, furrowed tongue, partially open mouth. These are, and Down syndrome people are more prone to heart diseases. Okay, they can also have more chances of in the thyroid issue when it comes to Down syndrome. Okay, yes, this is how a Down syndrome looks like. Congenital heart disease, broad flat face. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், they'll have epicanthic folds. அவங்க ஃபோர்ஹெட்ல வந்து ஃபோல்டிங் மாதிரின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், if you have observed. Okay, flat back of the head. அவங்க back of the head வந்து நமக்குலாம் கொஞ்சம் இப்படி உருண்டையாக இருக்கும்ல, அவங்களுக்கு வந்து சப்பையாக இருக்கும். Okay, many loops on fingertips. அவங்க fingertipsல நிறைய loops இருக்கும், palm crease. And again, this is a very very important NEET question. இந்த symptoms எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, they can ask you in your NEET. Okay, yes, this is Klinefelter's, this is Turner syndrome. Okay, so that's about this entire chapter. So chapter mudichachi. Okay, shall we have a rapid fire? Shall we have a rapid fire pasangla? Yes or no? Ready?
Okay, shall I start with question number 1 or 5 questions கேக்குறேன் சரியா? Okay. Give an example for autosomal dominant disease. அது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல சொல்ல நேத்து லைவ்ல சொல்லிருந்தேன். Autosomal dominant. This was asked once. Though அது வந்து அந்த பெடிகிரியில கொடுத்திருக்காங்க, அந்த பெடிகிரியில. Autosomal dominant disease example. ஷார்ட்டா சொல்லிட்டேன். Anybody? Autosomal dominant disease example. So textbook முன்னாடி இருந்தா பார்த்து கூட சொல்லுங்க பரவாயில்ல. அந்த பெடிகிரி அனாலிசிஸ்ல 2 பெடிகிரி கொடுத்திருக்காங்கல்ல. Myotonic dystrophy, muscular dystrophy is an example for autosomal dominant condition. Okay. So next question. Shall I go to the next question? Thalassemia or shorter revision. Okay, I will tell you thalassemia. 1 second. Question கேட்டு முடிச்சிட்டு நான் ஆன்சர் சொல்றேன். Okay, Janice, for your doubt. Yeah. Next question. Give an example for autosomal recessive trait. Give an example for autosomal recessive trait. I want answers pasangla. Very good, very good. Others, sickle cell anemia is a trait. Then what else is a trait? Others, sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria. You should not forget. Okay, apro. Phenylketonuria, very good. Very good, very good. Okay, the next question. What is the enzyme that is absent in phenylketonuria? Phenylketonuria la absent irukka enzyme edu? Can anyone tell me? Phenylalanine hydroxylase. Superb. Phenylalanine hydroxylase is the name of the enzyme that is absent in patients with phenylketonuria. Okay? Yes. Very good, very good. Color blindness na enna? Can anyone tell me what is color blindness? What is a symptom of color blindness? Let us put it like that. What is a symptom of color blindness? Not able to differentiate between red and green. Awesome, awesome. So Janice and Crazy Dude, you guys have been answering very, very good. Okay. Now I will just brief out thalassemia. Thalassemia என்றது முதல்ல ஒரு autosomal recessive condition. Okay. So it is a quantitative problem. Quantitative problem na enna? The alpha and the beta globin will not be synthesized in enough amount. Okay. So adula vandu rendu vidham irukku, alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia is where your alpha globin is not synthesized more, whereas your beta globin is synthesized more. Okay, beta thalassemia na your beta globin is synthesized less and your alpha globin is synthesized more. It happens due to mutation in 2 genes, HBA1 and HBA2. Okay, clear Janice? புரிஞ்சுதா? இந்த 5 point போதும். It's a quantitative problem. அதை மட்டும் clear ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Can we continue in the next class? So maybe I have to prepare some interesting questions. Okay, pedigree ellame from the starting till the end I have to prepare for numericals. Day after tomorrow we can have a thank you. So day after tomorrow we can have a numerical session, and today 4 p.m. there is a quiz. Okay, konja syllabus vandu kammi pannirken. Okay, because of time issues. So I think I have given biological classification, animal kingdom, body fluids in circulation. Okay, and then you have excretion. I think the last 2 chapters is not there. That is cell cycle and cell division, biomolecules in the quiz la include panala. Yes, today 4 p.m. quiz. Yes, very good. So please do like, share, and don't forget to comment. Okay, so that comment will give me a motivation to come back next day and to give my best. So
So please do share your comments. So புரிஞ்சதா பசங்களா? All of you understood today's class? Please do let me know your feedback. Yes, okay, then fine. We will meet tomorrow, okay, with a new session. I am planning something very interesting, okay. We will see how it goes tomorrow. Tomorrow will be class 11 topic, okay. We will post it by evening time. Everything will be updated. Keep checking, okay. Thank you. Comment பண்ணுங்க, please comment பண்ணுங்க. Thank you. And don't forget to attend Vedantu's daily practice problem. இப்ப படிச்சிருக்கீங்களா? இப்பே டெஸ்ட் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு. Thank you.